Okay. So I'll start with the English introduction and I will be translating myself. And then I will give a floor to Andrea and then to Takuro, and we will show the video and then we will have the question and answer session. მოგესალმებით, ჩვენ მე გახლავართ ანა შანშიაშვილი. ჩვენი ორგანიზაცია, საქართველოს ტრადიციული რეწვის ასოციაცია, მოხარულია, რომ ჩვენ ვატარებთ ამ პროექტს, რომელიც ტარდება და ხორციელდება გლენ ეკოფოთერი, ესეთი ამერიკელი პარტნიორი ყავს, რომლის წარმომადგენელიც ანდრეა დე ჰარისი და მისი კოლეგები დღეს აქ არიან ჩვენთან ერთად და პროექტს მხარს უჭერს ამერიკის საელჩო და ძალიან მადლობელი ვართ აი ამ შესაძლებლობისთვის. ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენ გვექნება ძალიან საინტერესო ონლაინ შეხვედრები და იმედი გვაქვს, რომ ეს იქნება დასაწყისი ამ თანამშრომლობის, რომელიც ქართულ და ამერიკაში მოღვაწე კერამიკოსებს შერეშება განვითარდეს სამომავლოდ. So I will just introduce myself. I'm Anna Shansheshvili from Georgian Heritage Craft Association, and we are happy to be the leading organization to implement this project together with the Glen Eco Pottery, which is our dear partner from US, and the project is supported by the US Embassy in Georgia, and we are really grateful for this chance to give this opportunity to the ceramic artists from both countries to get know each other, and also and we believe that this is like the first step to further collaborations, and we really hope that would be a beginning. So Andrea, now the floor is yours. And great. Then Thank you very much, Anna. My name's Andrea Harris. I also go by the name D, which is what people in my pottery life know me as. მე გახლავართ ანდრეა დე ჰარისი, მის ასე ვთქვათ, ჩემს კერამიკულ საზოგადოებაში ძირითადად როგორც D ესე მომიხსენიებენ. I just want to start our comments today and just want to note on behalf of all of the presenters and the organizers in this session today that our hearts are deeply and profoundly with the people of Ukraine. და პირველ რიგში დავიწყებ იმით, რომ ჩვენი ასე ვთქვათ, გულები დღეს არის უკრაინელი ხალხის გვერდით. Yeah, so thank you for that. And moving on, I have the great honor of introducing our presenter today, Takuro Shibata, who is a potter originally from Japan, but who now hails from Seagrove, North Carolina, which is one of the biggest pottery communities in the United States. და მაქვს პატივი წარმოგიდგინოთ ტაკურო შიბატა, რომელიც არის წარმოშობით იაპონელი კერამიკოსი, რომელიც დღეს მოღვაწეობს აშშ-ში, კონკრეტულად სიგროვში, ჩრდილოეთ კაროლინაში. და ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი მნიშვნელოვანი დასახლება, სადაც ძალიან დიდი კონცენტრაცია არის კერამიკოსების. Since 2005, he has served as the director of Starworks Ceramics in Star, North Carolina, where he leads the clay manufacturing team that refines wild clays from the state. 2005 წლიდან ის ხელმძღვანელობს Starworks Clay, ესე ქვია ამ კომპანიას, რომელიც აწარმოებს და გადაამუშავებს სხვადასხვა ადგილობრივ თიხებს ჩრდილოეთ კაროლინაში. They now manufacture and market very unique clay bodies that have become extremely popular amongst potters, schools, and arts organizations up and down the East Coast. და მათ მიერ წარმოებული თიხები სხვადასხვა ძალიან პოპულარული არის მთელს ამ აღმოსავლეთ სანაპიროზე. მათ შორის ინდივიდუალური კერამიკოსებიც და სკოლები და საგანმანათლებლო ცენტრები ძალიან ხშირად მიმართავენ მათ მასალისთვის. He also has set up the Starworks Clay Studio, and he runs their artist in residence programs.
და ასევე მას დაარსებული აქვს სახელოსნო Starbucks Clay და ასევე აქვს თავისი პირადი. აქვე არის ესეთი, ასე ვთქვათ, artist in residency, ანუ სახელოვნებო რეზიდენციის პროგრამა. He holds degrees in both engineering and chemistry from Doshisha University in Kyoto, and he is a member of the International Academy of Ceramics. ის მას დამთავრებული აქვს დოშიშას უნივერსიტეტი კიოტოში, ასეთი ინჟინერიის და ქიმიის მიმართულებით. და and can you repeat the last sentence? He's also a member of the International Academy of Ceramics. და საერთაშორისო კერამიკის აკადემიის წევრია. So Takuro and his wife, Hitomi, who's also here with us today, are collaborators in their own pottery studio, which is called Studio Tuya, where they built wood kilns and have set up a wonderful operating studio on their own property in North Carolina using the wild clays. Takuro და მისმა მეუღლემ ჰიტომიმ მოგვესალმა დაარსეს საკუთარი სახელოსნო თავის სახლში და დაარქვეს სტუდიო ტოუია, რომელშიც ისინი თავის ხელით, ასე ვთქვათ, აშენებენ ღუმლებს და ძალიან საინტერესო კერამიკულ ნაშრომებს ქმნიან. Yeah, so we're very fortunate to have Hitomi with us here today, and very pleased that she has agreed to be able to join the discussion and answer questions about her work following today's presentation as well. და მასევე ძალიან მოხარულები ვართ, რომ ჰიტომიმაც შეძლო და შემოგვიერთდა და ისიც შეძლებს თქვენი კითხვებზე პასუხის გაცემას. Just a word about her background. She focuses on both functional and sculptural wood-fired ceramics. ჰიტომი მუშაობს ძირითადად ფუნქციურ და ამავდროულად, ისე ვთქვათ, ქანდაკებებზე, კერამიკულ ქანდაკებებზე, რომელიც ძირითადად შეშაზე არის გამომწვარი. She has both a Bachelor of Education in Ceramic Arts and a Master's of Education in Fine Arts Ceramics from Okayama University. ანუ ასე ვთქვათ, ბაკალავრიც და მაგისტრატურაც ამ მიმართულებით აქვს დამთავრებული კერამიკის მიმართულებით. And she's a recipient of a Rotary Scholarship and studied in the United States at the University of Massachusetts, Dartmouth. და მას არაერთი სტიპენდია აქვს მიღებული და სწავლობდა მასაჩუსეტსის უნივერსიტეტში. And she too is a member of the International Academy of Ceramics. და ასევე არის საერთაშორისო კერამიკის აკადემიის წევრი. Okay, so I'm looking forward to the video presentation. It's going to start in a minute. Just going to note that we have a fairly large audience. As you prepare questions, please think of your questions that you would like to ask as you're watching the video. And I just wanted to note that we are prioritizing questions today from our Georgian audience, for whom the presentation was created. And I would suggest that to our viewers in the US audience today that you feel free to note down your questions in the chat. ჩვენ მალე დავიწყებთ ვიდეოს ჩვენებას, უბრალოდ სანამ დავიწყებთ, მანამდე თქვენი კითხვები, რაც გზადაგზა შეიძლება წარმოიშვას, ჩაინიშნეთ და ასე ვთქვათ, დღეს პრიორიტეტი მიენიჭება ქართველ საზოგადოებას, რომ პირველი მათ დასვან კითხვები, თუმცა ჩვენი კოლეგები ამერიკიდან ისინიც გვესწრებიან და მათ ექნებათ საშუალება, რომ ჩეტში დაწერონ თავიანთი კითხვები და რა თქმა უნდა, თუ გვექნებათ, რომ მე უკვე დასვან კიდევაც ეს კითხვები. So yeah, and I'll be monitoring the chat, and I will, as time allows, I will ask the questions that haven't been covered by our Georgian colleagues. I'll cover those after. Andrea, იქნება ასე ვთქვათ, chat-ში გააკონტროლებს კითხვებს და უზრუნველყოფს, რომ ყველა კითხვა დავსვათ, რაც გაჩნდება. Okay, maybe Takuro and Hitomi, you want just to say hello, and then we can start with the let me start with the presentation. Okay. Hello, I'm Takuro Shibata. Gambaru Joba. მოგესალმა. მანამდე გამოიკითხა როგორ არის ეს ყველაფერი, ქართული ისწავლა ცოტა. It's really happy to see all of your face. მიხარია რომ თქვენ სახეებს ხედავთ, ყველას ხედავთ.
ყველას ვერ ხედავთ მე მგონი. Thank you very much for joining us, even in this difficult situation with Ukraine. და ძალიან მოხარულები ვართ, რომ ყველამ გამონახეთ დრო იმისთვის, რომ აი ამ ძალიან რთულ სიტუაციაში, რაც უკრაინაში ხდება, ამის მიუხედავად დღეს მოვახერხეთ და შევიკრიბეთ. Okay, thank you. Konnichiwa. I'm Hitomi, and thank you so much for having Takuro and me today. მე გახლავართ ჰიტომი და ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოგვეცით საშუალება მე და ტაკუროს რომ თქვენთან ვისაუბროთ დღეს. I hope you will enjoy our story from Japan to United States, and hopefully we can meet you in person in the near future. და იმედი გვაქვს, რომ ისე ამოვნებთ ჩვენი ისტორიით, რომელიც იწყება იაპონიაში და გრძელდება აშშ-ში და იმედი მაქვს, რომ შევძლებთ პირადად შეხვედრასაც. Thank you. Okay. So now I will share the screen and I will start with the video. დავიწყოთ ვიდეოს ჩავთავ ახლა. ახლა ისმის თავარია, მე მგონი კი. Good evening. I'm Takuro Shibata, a studio potter and the director of Starworks Ceramics from Seagrove, North Carolina. Thanks to D. Glen Eco Pottery, the Georgian National Academy of Arts, the Georgian Heritage Crafts Association, and Georgian Ceramic Artists Community for giving me this opportunity. It's really an honor to be a part of this special international exchange program to share my experience and research. I grew up in Osaka, Japan, and studied engineering in chemistry at Dosha University in Kyoto. After graduation, I went to Shigaraki in 1996 and learned pottery making through my apprenticeship under Shigaraki potter Hozan Tani at Tanikan Pottery. Shigaraki is one of the largest pottery villages in Japan. There were many ceramic-related businesses in this small town, like individual potters, production pottery studios, industrial ceramic factories, clay and glaze companies, local clay mines, pottery supply shops, and ceramic equipment makers, wholesale businesses, and art galleries, and an international ceramic art center, ceramic art museums, a ceramic research institute, and so on. During my apprenticeship, a ceramic engineer in Shigaraki, Kensaku Matsumoto, was a technical advisor of Tanikan Pottery I worked, and Mr. Matsumoto taught the pottery studio's staff members about ceramic materials, glaze chemistry, and Shigaraki local clays. He also regularly came and helped us develop clay bodies and glazes for the company's production. In addition, after I finished my apprenticeship at Tanikan Pottery, I was able to work for Mr. Matsumoto's ceramic materials company, where he set up a glaze and clay laboratory in Shigaraki until I left for the US in 2001. In 2004 to 2005, I had an opportunity to work as a ceramic studio tech at the Shigaraki Ceramic Cultural Park, which is a local government-funded international ceramic art center. They run an international artist in residence program and accommodate many ceramic artists from all over the world. It was an eye-opening experience for me to work at the
Shigaraki Ceramic Cultural Park. I was very fortunate to live and work in Shigaraki and learned from so many professionals in the old pottery town for several years. My wife Hitomi got a scholarship from the Rotary Foundation, and we had a chance to come visit the US and experience American ceramics. And I was curious about raw clays in the US, and our potter's friend David Stempfo and his partner Nancy Gotobi, who lives in Seagrove, North Carolina, invited us to show his studio and local clays and the potter's community in North Carolina. Raw clay is important to me. It is the fundamental materials for making pottery, and it is important for me to know where the materials come from and how to use them. Seagrove is one of the largest potters communities in the US. European immigrants settled in the area and discovered clay, built wood kilns, and started major pottery production in the 18th century. Potters dug clay and processed and utilized it by themselves. It must be a lot of work for them, but it retained the beautiful characteristics of local clays in their pottery. Starworks NC is a non-profit art organization which is located 10 miles south of Seagrove. In 2005, I started working as a director of Starworks Ceramics. We researched local wild clays and set up the clay factory in 2008. When I started on the local clay making project, I talked to the local soil scientist and prospected the local clays. But I don't know where to start it. And it was not practical to dig up from someone's backyard. And the local potter introduced me as ceramic engineer Stephen Brankenbaker, who works for a brick company in Salisbury, North Carolina. I was very fortunate to have met him, and I've learned so many things about wild clays from him. He shared some clays from their clay mines for Starworks. That was a great start. After we set up simple clay making system, we first processed 100% pure raw clays, but it did not work for many people, so we developed pre-mixed moist clay bodies with local clays and started providing them. And it was not easy at the beginning, but some of the ceramic artists who understood the uniqueness and the value of local clays started using our clay, gave us a good feedback, and this local clay project was adopted into the local potters community slowly. This is a short movie about how we process the clay in our clay factory. You can see several raw clays on the left side to let it dry. They are dumped into the hopper by the skid steer loaders. The shredder underneath the hopper breaks the big chunks of clay up into smaller ones. It mixes them with water in the branger mixer to make a clay strip. Then it is sent to the vibrate screen to remove large stones and impurities. It is fed into filter presses to remove the excess water from the clay strip, and we get solid clay cakes in the filter presses. Those clay cakes from the press are dumped into the clay mixer to remix to make it more consistent. It comes from the bottom of the mixer and put it through the de-airing pug mills and extrudes to make a 10 kilogram block of clay
and put it in a plastic bag. Each batch of clay is carefully tested to make sure it is good and that we can provide them to schools, art organizations, and ceramic artists, mostly on the east coast of the US. Starworks is one of a few clay makers in the US that still uses local raw clays with this processing method due to the labor intensiveness and the amount of time it takes. It is not easy to set the clay processing facility in an individual studio because it takes time for gathering information, testing, and investing in the equipment and space. So we believe it is important for Starworks to set this up and make the local clay available on artists' hands, and one of the great choices for schools as an educational tool. Starworks Clay Studio is located beside the Starworks Clay Factory and running an international artist in residence program. It is a place where residents and interns could experience and experiment with North Carolina wild raw clays that we use in our clay factory. Starworks started new internship programs that the artists can learn about processing raw clays and understanding materials deeper, as well as working on their own studio practices in the clay studio. The Wild Clay exhibition is set up during the Woodfire NC conference in 2017 at Starworks. It is to share the information about local clays, which is such a beautiful exhibition, and it became a permanent exhibition at Starworks. Besides my professional job at Starworks Ceramics, in 2008, Hitomi and I set up our studio named Studio Toya in Seagrove, North Carolina. We built 2 wood kilns. The first one is anagama with a salt chamber. When we were in Japan, we wanted to have this type of kiln, and it creates beautiful natural ash glaze and also flashing colors on pots within a few days of firing. As for the salt chamber, we throw in rock salt at the end of firing. Salt firing has been very typical in North Carolina since the 18th century. The second wood kiln is designed by a kiln builder, Andres Arik, from Estonia, and he and Hitomi built it in 2015. It is still new for us, and we are still learning how to use this kiln. We use scrap wood from local sawmills to fire them. The local clay in this area is suitable for high temperature and salt firing, and we like the results from the wood kilns. You can see our studio on the left and our gallery on the right. In the gallery, you can see Hitomi and my work, sculptures, jars, bowls, cups, and so on. We found beautiful yellow clay on our property, so we use it in our clay body and as well as clay strip for surface decorations. We use different forming techniques like throwing, slab, and hand building. We use local white clay strip to create the contrast on the dark clay body, which is called kohiki in Japan. After we finished making our work, we let it dry and bisque fire them in the electric kiln. Then use iron oxide with the brush to decorate them, then apply shino,
clear and ash glazes and load them into the wood kiln and fire up to around 1293 degrees Celsius. For about 24 hours to 36 hours for the salt chamber and the small kiln. After the firing, let it cool for 3 days or so and open up the kiln. This is the process of making our pottery. I make functional pottery like mugs and plates, but recently I particularly enjoy making three-sided triangle jars. The local clays and the slips that I use bring out the beautiful flashing colors in my work. I also picture them as a group, just like a family. I'm using raw clay as is, not to adjust it, but for the environment, it would be a good idea to adjust the firing maturing temperature lower to conserve the energy. How we fire clay is another topic, but we hope we think about conserving and using more renewable energy for the future. I would like to show some of Hitomi's work. She makes functional pottery and sculptures. Her throwing skills make her large balls very lightweight to be functional well, and also good with foods on the table. Decorations are simple and natural. All materials and processes create a beautiful harmony on her wood-fired pots. Matt Levy, Hitomi, and I wrote a book about wild clay. Bloomsbury Publishing will publish it this fall 2022. I'm interested in seeing other clay making projects nationally or internationally, which research local wild clays and hope to collaborate with them and exchange information and ideas in the near future. Thank you. Okay, thank you. Thank you for this very much. beautiful video, which was specially made for us. ეს ვიდეო სპეციალურად ჩვენთვის გამზადდა, ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა უნდა უთხრათ დაკუროს და ჰიტომის. So I think now we can turn to the question and answer period. I've gotten one question in the chat, and I have a couple questions myself. So Okay. I might take the moderator's prerogative and ask two quick questions to start. First of all, thank you so much for a beautiful video that explains so clearly all of your hard work over the past many years. I'm curious, how many clays do you now produce, the moist clay bodies at Starworks? How many different types of clay do you produce? What are your favorites? And Okay, I will translate that. sorry. ესე იგი, ერთი კითხვა გვაქვს ჩატში, მაგრამ სანამ ამაზე გადავალთ, ანდრეამ ისარგებლა, ასე ვთქვათ, მოდერატორის პლატფორმით და მისი პირველი კითხვა არის, რამდენი ტიპის თიხას აწარმოებს Starworks Clay და რომელი არის დაკუროსთვის და ჰიტომისთვის ყველაზე ესეთი მოსაწონი, რომელს ანიჭებენ უპირატესობას. Okay, so you go ahead and answer those two questions, and then I have one other. Okay. So Starworks produce about 10 kinds of different clay bodies, but mostly cone 10, so like 7 cone 10 clays, and 3 cone 6 clays. Okay.
Great. And cone 10 is rough. Oh, sorry, go ahead. Yeah. Yeah. Okay, Andrea. No, you go ahead and translate there, Anna. What's contain? Content, oh, content is 12, sorry about that. Okay, so the content is 1280 degrees in Celsius. in Celsius, and the con 6 is 1200 Celsius. ანუ აწარმოებს 10 სხვადასხვა ტიპის თიხას, რომელიც იწვება 100 and 1280. 1280. Yeah, ანუ 1029 გრადუსზე. შეიძლება თქვა ანუ ლაპარაკია ამერიკაში ზომავენ კონუსებით. ხო. და კონ 5-6 და ანუ ამას ამბობდა. გასაგებია. Hello? Yes. Could you translate me up? Yeah, I did already. And Anna helped me with the terminology. Oh, I okay. said that it's about con 5 and con 6. Yeah. Yes. Oh, you 5. Okay. Yes, great. Thank you so much. Yeah. Okay. In the US, I think the basic temperature for the artist fire is 1280 Celsius, and then lower part is 1200. That's con 6 range. Then earthenware temperature is 1900. So those three are more popular in the United States. Oh, sorry, 1900. ძირითადად სამი სხვადასხვა ტემპერატურა, ერთი არის 1280 გრადუსი, მეორე 1100 და მესამე 900-ო. ანა, უკაცრავად, ჩემი ჩატის ინფორმაცია ჩანს, კი, და ეხლა დავსვათ თქვენ კითხვასაც. მაქვს, ხო, როცა მოითხოვს, კი ბატონო. დაველებები. Sorry, Anna, I made a mistake. It's okay. It's okay. Yeah, no. I said 1900, but that's Fahrenheit. So. Okay. 900 Fahrenheit-ია, ხო? Right. So can I say one more time? Yes. Because it's probably important too. Yes. So 1280, that's the highest, and then 1200, that's the middle, and then 1000 probably start Let's go down to 1000. 1000. Yeah. is ანუ 1000-ია ყველაზე დაბალი, ხო? 1000 is the lowest one. Yep. Yeah. Yes. Okay. And then my favorite is dark star. That's the gravity, dark gravity that star work. ძირითადად ყველა არის მუქი ფერის თიხები. So while we're on the question of clay formulations, we have one question that Professor Yashvili put into the chat. When you mentioned pre-mixed wet clay bodies, it means that you are only using local clays for mixing and adding other non-local ingredients? კითხვა არის ბატონი გიასი, აი ამას თქვა წინასწარ შერეული ამ სველი თიხის მასის წარმოებაზე, როდესაც არის საუბარი, ანუ აქ ძირითადად ერთმანეთში ნედლ თიხას ურევთ თუ რაიმე სხვა წარმოშობის თიხასაც. ბატონი გიასი, რა თარგმნე? Yeah, thank you so much. That's a great question. Okay. So the gravity we mix is we try to use local clay as much as possible, but some of the clay doesn't work by itself. ჩვენ ძირითადად ვიღაცის ხმა ისმის თუ შევა ყველამ რო გამორთოთ. Can you mute? No. The ones who are not speaking, just to everybody mute the ანუ ჩვენ ძირითადად ვიყენებთ, ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად გამოვიყენოთ ადგილობრივი თიხებიო. But can you repeat the last sentence? Okay, so there are many different type of local clay we can find, but just by itself is not working by its own.
აქ ძალიან ბევრი ტიპის თიხა შეიძლება ვნახოთ, მაგრამ ისინი ანუ თავისთავად არ მუშაობს, ანუ რეალურად ჭირდება რაღაც შედარებების დამატება. Because some of them maybe not plastic enough. ზოგიერთი მათგანი არ არის იმდენად, პლასტიკური და დრეკადი. And then some of them temperature range is too high or mostly too high. და მათი, ასე ვთქვათ, გამოწვის ტემპერატურა არის ძალიან მაღალი. ძირითადად ძალიან მაღალი. Right. So for that, we try to blend them together to make good clay body for walkability. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვცდილობთ, რომ ისე შევურიოთ ერთმანეთს, რომ მაქსიმალურად, ასე ვთქვათ, მოერგოს და კარგად, ასე ვთქვათ, იმუშაოს ადამიანმა ამ თიხით. So some case we use commercially mined powder clay mixed into the local clay. და ზოგჯერ, ასე ვთქვათ, კომერციულად მზა უკვე, ასე ვთქვათ, დაფხვნილ თიხას ვურევთ, რომ აი ამ ადგილობრივ თიხებს იმისთვის რომ მივიღოთ ჩვენთვის მოსაწონი კონსისტენცია. And then when we make a good clay body, then we need to adjust temperature range. Then we sometimes use powder feldspar mix up into the clay. Powder? Powder is No, powder what? You said feldspar. Feldspar. ინდრის შპატი. შპატი, ხო. ინდრის შპატი. ინდრის შპატი. Spati? ხო, ანუ მე ამის შემდეგ ფაქტიურად ვცდილობთ, რომ ეს, ასე ვთქვათ, გამოწვის გრადუსი დავარეგულიროთ და ამისთვის ხშირად ვიყენებთ აი მინდრის შპატის დაფხვნილ ფხვნილს. And some case talc. I don't know if you know the talc. Talc. I don't know. Do you know anybody about talc? ალკი, ანუ ის ხო, პუდრი ფაქტიურად, ხო? ამისთვის არის ტერმინი. So is that answer your question? So thank you so much for answers. Thank you very much. And there is another one question, if it's possible, of course. I wrote here, if possible, briefly, can you explain the Tanikan ceramic school? What is the difference between it and other schools of Japanese technique? Is there the difference? ბატონი გიას კითხვა არის ამ ტანიკანური კერამიკის სკოლაზე რა არის მისი განმასხვავებელი ნიშანი იაპონური კერამიკის სხვა სკოლების I mean traditional of course traditional. Sorry, I couldn't hear you. Takuro, I will repeat the question. Okay. If possible, in a nutshell, how does the Tanikan ceramics school differ from other traditional techniques in Japan? Tanikan ceramics. Tanikan, where you did your apprenticeship. How is it different from other traditional techniques in Japan? So the question is like Tanikan is different from the other Shigaraki potters? Yes. Yes. Okay. They do similar thing, but the traditionally in Shigaraki, long time they don't use any grades to fire their clay. Can you repeat because there is a background sound and So Tanikan pottery is doing similar pottery making compared to other Shigaraki pottery studios. So it's similar. Yes. Yeah. But ტანიკანური სკოლა იგივეა, რაც ეს შიგარაკი, რომელიც მთლიანი ეს დასახლება არის, უფრო დიდი ერთეული, მათი მსგავსი ტექნიკით მუშაობენ აქაცო. But traditionally in Shigaraki, they have been fire their clay without grades.
როგორც წესი შიგარაკში ანუ მოჭიქვის გარეშე მოუჭიქავ კერამიკას აკეთებენ. So Tanikan pottery, they mainly use glazeware. So use glaze, not just fire without glaze. მაგრამ აი ტანიკანურ სკოლაში შეიძლება ასევე გამოიყენონ ჭიქურიც. And then many other pottery does similar things too, but that's how I learn clay making or glaze making, pottery making from them. და ნუ ამას ხვებით აკეთებენ რა თქმა უნდა, მაგრამ აი ესე ვისწავლე მე სწორედ აი ეს ჭიქურის დამზადება და თვითონ თიხების დამუშავება და აი ეს ყველაფერი სწორედ აი აქ ამ სკოლაში. ანუ სკოლა უკვე. Yes, thank you so much. Thank you. Yeah. Okay. Sorry, it's hard to answer the question with the translation, but I hope I'm answering question okay. So You know, it's perfect. Yes, Just it's about some terminology which I don't know yet. like shigaraki, of course, traditionally the wood kiln is the main kind of a traditional way to fire. But nowadays, people use electric kiln, of course, and gas kilns. And Tanikan pottery, where I work, mainly fire with gas. The temperature was like 1290 or 1280 degree Celsius. ძირითადად რა თქმა უნდა ამ ტანიკანურ სკოლაში უმეტესად შიგარაკში მთლიანად იყენებდნენ ტრადიციულად შეშის ღუმელს, მაგრამ დღესდღეობით იყენებენ ელექტროღუმელსაც, გაზის ღუმელსაც და აი მე სადაც მუშაობდი იქ გაზსაც იყენებენ და ძირითადად 1290 ან 1280 გრადუსზე წვავენ. Thank you. Okay. There are a couple of, there's one other question that Professor Yashvili asked is about a difference in the terminology of engineer ceramist, which is on your backgrounds, and that's not the terminology that's used in Georgia. And there was a question about how might that differ from the specialty of ceramic technologist, which is a more common term in Georgia. კითხვა არის ასევე ბატონი გიასი, თქვენ ანუ თვითონ ვიდეოში ნახმარი იყო ესეთი ტერმინი კერამიკის ინჟინერი და რამდენად განსხვავდება ეს პროფესია, რაც ჩვენთან ანუ არ გამოიყენება კერამიკის ტექნოლოგიისგან. Okay. So I think ceramics engineering, that's the probably direct engineering for ceramics. But I didn't study engineering of ceramics. I study more general chemistry or applied chemistry was my major. So it's difficult to explain what's the different chemistry degrees, but say I didn't really study ceramics engineering. So that's the. I think the question is when you talk about Mr. Matsumoto, he's the engineer. So ამას კითხულობ ხო ბატონო გია, what can you explain what are his მე მაინტერესებს უბრალოდ ტერმინი არის სხვა. ინჟინერი, კერამიკოსი ინჟინერი განსხვავდება კერამიკოსი ტექნოლოგიისგან, ну თუ შეუძლია რომ თქვა, იმიტომ რომ მაშინ შეიძლება ან უფრო ფართო მცნება, ან უფრო ვიწრო და ეს მაინტერესებს. So the question is what's the difference between a ceramic technologist compared to ceramic engineer? So can you elaborate a little bit more about his duties and what he's doing? That's a good, difficult question. So the ceramics engineering. So that's studying engineering ceramics specifically. So it could be. But I think it's a broad range too. And the technician for the ceramics can be more specific to dealing the like processing clay or
industry. to solve the problems and then make it work better, things like that, I think. And Mr. Matsumoto, I don't think he has academic professional background. He worked for glaze company and clay company for entire life. So his knowledge was based on his experiences in Shigaraki. ანუ ტექნოლოგია შეიძლება უფრო სპეციფიური იყოსო და ამ შემთხვევაში ინჟინერი უფრო ცოტა ფართო გაგებით არის, მაგრამ თვითონ ეს ბატონი მაცუმოტო ანუ რაღაცა დიპლომი არ აქვს ამ მიმართულებით, ეს არის უბრალოდ მისი ძალიან დიდხნიანი გამოცდილება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი წელი არის ამ სფეროში მუშაობს. ძალიან დიდი მადლობა. Okay. Great. We can take შეიძლება დავსვა კითხვა? Good. კი ბატონო. ესე იგი, თვითონ ვიდეოდან დავინტერესდი, ორი კითხვა მაქვს. რა არის ფერფლის ჭიქური? ამ ვიდეოში იყო ქართულად ნათარგმნი. გამიგია რომ ფერფლს ხმარობენ და თუ შეიძლება უფრო დაწვრილებით და მარილიც გამოწვა, ესეთი ტერმინი იყო, ასევე ნახმარი. ანუ მარილით გამოწვა თუ მარილის გამოწვა, ზუსტად ვერ მოვასწარი ჩაწერა, მაგრამ რაღაცა ეს იყო ნახმარი. ასევე მინდა ვკითხო ამ ველურ თიხებზე, ერთად დავსვა ეს ყველაფერი თუ როგორ ჯობია? ჯობია ალბათ საცალკე. ხო, მაშინ ეს ორი კითხვა თუ შეიძლება რომ მიპასუხონ და მე თიხებზე მინდა ვკითხო ასევე. So there are like two terms used in the video. One is about ash clays and the second about salt firing. So can you explain a little bit more about ash clays and salt firing? So ash glaze is we create glaze with the ash that we get from wood kilns and also wood stoves. So the basic formula would be 70% feldspar and then 30% wood ash. 70 feldspar, 30 wood ash. Oh, Mr. Quia. მინდვრის შპატი, ხო? ხო სწორია. Is that Okay. ანუ ამ ფერფლის მას ჭიქურს ვიღებთ ძირითადად იმ ფერფლით, რომელიც წარმოიქმნება იმ ჩვენი ასე ვთქვათ შეშით გამოწვის დროს და ძირითადად ესეთი პროცენტული შეფარდება აქვს 70% მინდვრის შპატი და 30% ეს ფერფლი. So we oftentimes doing line blend, so feldspar mixing up with the different ratio of the wood ash to find a good spot. But if you want to make it more shiny or stable, then you could add some like kaolin clay or bentonite. Sorry, I know this might be very too. თუ დამეხმარებით ბატონოგია თქვენ ალბათ. Let's say so the feldspar. უკაცრავად მე დაკავებული ვიყავი, ვერ შემოდიან ვერაფრით, რატომღაც რამდენიმე ადამიანმა გამომიგზავნა, რომ ვერ შემოდივართო და ვცდილობ თავიდან გავუგზავნო ლინკები. ბოდიშ ფიხი, ცოტა მოუწყდი, დიახ, გისმენთ რა შეიძლება. ანუ ეს ორი ტერმინი ახსენა ბოლოში და აი ამ ორ ტერმინში თუ დამეხმარებით, კარგი იქნება. ანუ so you, in order to make it more stable and shiny, you are using If we need to add a little bit of clay, which could be kaolin and also silica. სილიკონი ალბათ. სილიკატი იყენებენ იმისთვის, რომ ანუ ეს პროპორცია ძირითადად ეს არისო, ანუ 70-30. სილიკას გულისხმობ, ხო, სილიკაც ვამატებთ. შეკითხვა იყო ash clay. Ash clays, კი. And he also said kaolin. მე მოგახსენე, დიდგოდის ახლა არ ჩავმერხავს რაღაცაში ახლა, მაგრამ ეს არის ჩვეულებრივი ამბავი, საერთოდ ძველად თვითონ კომპონენტები რასაც შეიცავდა ჩვეულებრივი ფერფლი ის უკვე ჭიქურის საფუძველია. ესენი უბრალოდ რაღაცა კომპონენტებს ამატებენ, რახან ტრადიციულია და ძველია ესა.
ამიტომ ეფუძნებიან იმ ტექნოლოგიებს, რომელიც პირველ საწყისია. ანუ არა განვითარებული ტექნოლოგიების მეშვეობითაც მუშაობენ და იმიტომ რომ მეტი ბზინვა იყოსო, იგი ამატებენ რაღაც კომპონენტებს, რომელიც კაოლინი და სილიკატს დიახ. ბატონო გია, უკაცრავად, მინდვრის შპატი იგივე ლამია? თუ ლამი სხვა რაღაცაა კიდევ? არა, ლამი არის სხვა დანალექი არის, კომპონენტი არის ცილქის და მინდვრის შპატი არის მინერალი, რომელიც დამოუკიდებლად მოიპოვება ბუნებაში. მადლობა. Okay, and then that's the ash grays. Yes. And the salt grays is we put salt into the kiln in the end of the firing. So say 1200 or 1250 degree Celsius. We soak salt into the kiln, and then salt, soda, and then chloride separate, and then soda attaching to the clay to create a shiny surface. So that's the salt grays. ანუ რაც შეეხება მარილის გამოწვას, მარილს ვამატებთ ბოლოში, გამოწვის ბოლო ეტაპზე 1200 გრადუსს, როდესაც 1200 გრადუსზე ყრიან მარილს ღუმელში. და მე ეს მარილი იშლება სოდა ორთქლდება, ხო და ეს სოდა გამოიყოფა, ხო, როგორც თქვა. დიახ, ის ეფინება მე როცა ცივდება ის ორთქლი ნისლია, ის ნისლი როდესაც ცივდება ეფინება ზედაპირზე. და იძლევა თითქოს მოჭიქურებულს, მაგრამ ჭიქურის ზედაპირი არ აჩანს, შიგნით ახდენს, რაღაც ხელია და არაჩვეულებრივი ეფექტია. ქალბატონ ლია ბაგრატიამ შეგიძლიათ მაგაზე კონსულტაციაზე მიმართოთ. მადლობა. და თუ შეიძლება you asked about Leah Bagration, she's here, so and Mr. Gia said that we can consult with Leah on salt firing. Thank you so much. We also hope to have another მესამე კითხვას დავსვამ და აღარ იმასვიზამ. ესე იგი, სმენია რომ ერთ გამოწვაში წვავენ ჭიქურიანა. ანუ უტილს მოჭიქურებულს და ამაზე თუ შეიძლება თუ აქვთ ეს გამოცდილება რამე რო გითხრან. So the question is that Hako is saying that she heard about firing like one firing with the glaze, so the bisque fired with just one firing. So do you use this kind of technique? Single fire. Anagama, yes. Oh, you mean anagama? არ ვიცი რა ქვია. ანაგამას გულისხმობთ? ანაგამას ღუმელში გამოწვევ. არ ვიცი რა ქვია, აი ესე ზუსტად ვერ მოვძებნე რომ ეს He doesn't know the name for this. What I understood Tako to be asking about is single fire, yes, and whether you have that as one of the single fire with the glaze. This is the question. Fire with the glaze, yes, that's right. So we don't do it, but many people in this area do. ჩვენ არ ვაკეთებთ, მაგრამ სხვები ამ სფეროში ამას აკეთებენ, ამუშავებენ ეს ტექნიკას. Yeah, so grays need to have some clay, and then that needs to be shrink with your clay body to be able to fire without like a bisque or without getting break. So I don't do it, but many people around here do it. ანუ ისე უნდა იყოს, ისეთი ჭიქური უნდა იყოს, რომ ანუ რაღაცნაირად არ დასკდეს თქვენი ნამუშევარია. მადლობა. არ ვაკეთებ მოკლედ და სხვებს კითხეთ. And I would also mention, Tako, that we have another presenter later in the series who specializes in soda firing, and so she will hopefully cover some of her methods as well. Wonderful. ჩვენ ამ სერიაში, შეხვედრების სერიაში გვეყოლება პრეზენტატორი, რომელიც არის კონკრეტულად სპეციფიურად soda გამოწვის სპეციალისტი და იქ გვექნება უფრო დეტალურად ამაზე საუბარი. მადლობა. I will encourage any other Georgians to go ahead and ask your questions.
გისმენთ? მე ვარ ჩართული? დიახ, გამარჯობათ, მოგესალმებით ყველას, როგორ ახალ? გამარჯობა. შეკითხვა გვაქვს ბატონ თაგურიასთან, რა გვაინტერესებს ახლა? თიხაში რამეს ისეც ურევს ტემპერატურას რო გაუძლოს თუ თვითონ თიხა ისეთი შერევა არ ჭირდება არაფერს. So the question is, do you mix something with the clay so it's it's a kind of temperature it's to be stable during the high temperature firing. So do you mix something? Yes. I try not to mix too much, but sometimes we could mix up the powder of the kyanite. That's the mineral rock we get around this area that makes it stable gravity or higher temperature. What's the name of the mineral? That's the kyanite. Kyanite. Romani mineralია. Kyanite. Kyanite. But when you fire that creates morite form, and then that creates stable structure for the gravity. So that's the one way. And then sometimes we add grog. That's fired stoneware crushed to make a coarse materials, and those materials can be in the gravity. I am minerals ვურევთ ახლა ვნახავთ უბრალოდ რა მინერალია თუ ცხედ მარიცით ვინმე რომელიც ამ კიანიტი ჩვენთან მოიპოვებაო ახლოსა და ამ მინერალის შერევით ვაღწევთ მაგასო რომ იყოს ესეთი მაღალ ტემპერატურას გაუძლოსო. გასაგებია. თუ არა მეორეც თქვა. თუ არა მეორე თქვა ქვის მასის კერამიკა ქვის ანუ ერთხელ უკვე გამომწვარი და მერე ლეწი რა ერთხელ უკვე გამომწვარეს ურევენ. აჰა. გასაგებია. აი, მადლობა. Do you add something to your gravity? თქვენ თუ ურევთ რამესო? Sand or grog to it? ჩვენ კი ვურევთ რაღაც აქ მოიპოვება ეს ქვიშა ერევა, სპეციალური ქვიშა, რომ ტემპერატურას გაუძლოს. So they mix a certain kind of a sand, which is a local. It is locally available, and that's the best. Yes. And grog as well. Yes. Better, no? სამწუხაროდ ბევრი არის სურველი და ვერ შემოდიან. რატომ ვერ შემოდიან? რა შეიძლება პრობლემა იყოს არ ვიცი ჩვეულებრივად. თქვენ ხო ჩვეულებრივად შემოხვედით სხვები? კი, ძალიან ადვილად მე ხა გადავამოწმე და ისევ შემოდიوار, მაგრამ ვერ შემოდიან ახლა. კაკი მომწერა, თამი კუკუპრაშვილმა მომწერა რა. ისა იმაზე კითხები. ბატონო? ერთ შევაკითხები კიდევ მაშინ, შეიძლება. ბატონო გია, მაგ უნდა მოგწერთ ახლა თავის ნომერს და აბა ვინც ვერ შემოდის, დაურეკონ მაგ უნას. პრინციპში გავედით ბოლოში. ისა ერთი ჩვენ ჩანაწერი შეგვიძლია გავუგზავნოთ. პური მოუყარი კიანიტზე იყო, ხო საუბარი, ხო რა? კიანიტი, ხო? ხო, ეს ფიქალია ჩვეულებრივი, რომელიც ფიქალი? ხო, ფიქლის სხვანაირი სახეობებია, ჩვენ სხვანაირი გვაქვს, იქ სხვანაირი არის. თან არის აქ საქართველოში? ხო, ფიქალი აი ხმარობენ, დიახ, ბლანკის ხმარობენ ძალიან. ფიქალი ხო იცით აი მთის ფენოვანი ხო არის, ბილი ფენოვანი სხვა რომენ თუმცა ადვილად იშლება. კი ბატონო, მადლობა. So this თუშური ქვის ხო? ხო. ფიქალი ეგ არის კი. Just a conversation about terminology. ფიქალი შეიცავს მაგ კომპონენტს, მაგ მინერალს. მაგ არის გამწვავე ფიქალის ქანები არის, ერთად არის შავი, იმიტომ რომ ვულკანური არის სხვა წარმოშობილი.
So we have ტექნოლოგია. we have in Georgia here the stone slab architecture. So this stone slab also contains some of this kyanate minerals. So Mr. Gia was just explaining to the audience. Yeah. I was just looking up. I was just looking up on the internet, and kyanite has a very heavy percentage of alumina hydrate in it. So I think it's a question of, we know certain things by certain names in this part of the world, and there will be equivalents in Georgia. We just haven't yet discovered. We will come up with a vocabulary at the end of the project, work on I suppose. We've been working on it, but it's a very long process. The other thing I will just say is the details of glaze chemistry and firing techniques are something that we could talk endlessly about. We're hoping to perhaps extend this project into other activities, and that's certainly a very fruitful ground for exchange of professionals. ბევრჯერ ვისაუბრეთ განსაკუთრებით ან ტექნიკურ ნაწილებზე და დღეს ამას ვერ ავწადია, მაგრამ იცით, მე კითხვა გამოგზავნე და შეიძლება ვერ ნახეთ და თუ შეიძლება დავსვამთ ამ შეკითხვას. გისმენთ აბა? ხო, აი ერთი რომ აი შეშით როცა წავენ ახლა ამერიკაში და იაპონიაში ხა დენის და გაზის ნაკლებობა არ აქვთ, ასე ვთქვათ, ხო და აი რატო არჩევენ ამ შეშით გამოწვას? ესე უფრო ეკონომიურია ეს მათთვის თუ რაღაც აი ამ ტექნოლოგიურ ამბებთან არის დაკავშირებული და უფრო კარგ შედეგს იღებენ ამით. ერთი ეს და მეორე კიდე აი მოუჭიქავი ჭურჭელი ხა მე ცოტა ახალ ბედა ვარ და შეიძლება კი არა გამოცილი ხალხი ესწრება ახლა ამ ამბავს და უბრალოდ აი მოუჭიქავ ჭურჭელს თუ წავენ ისე რომ აი წყალი არ გაუშვას. დასაგებია. So there are like two questions. One is about you're mostly talking about wood firing. So of course you have other type of kilns available at your disposal, but you still prefer to use wood firing. So the question is why, and what's the benefit of having a wood kiln? And another question is about when you talked about unglazed ceramic in Shigaraki, for example. So how do they achieve the consistency that if that's possible to achieve that it's not it doesn't the water doesn't penetrate yeah, the liquid doesn't penetrate it vitrifies. Yeah, vitrifies, I think is what we're saying. Yeah. Okay, One question. so we start answering question for the wood firing. Wood firing is lots of work, so it's hard on physically, it's hard. შეშით გამოწვა ძალიან დიდი შრომას მოითხოვს ფიზიკურად. შრომა უყარს ეთყობა ჩვენს ხელოვანს. So the comment was that maybe you like this labor intensive work. We are getting old, so it's getting harder, but we like it because it creates very unique atmosphere in the kiln. რაც უფრო ასაკი გვემატება, მით უფრო რთული ხდება ჩვენთვისაც ეს გამოწვის პროცესი, მაგრამ ძალიან კარგ ატმოსფეროს ქმნის იმაში თვითონ ღუმელში. Yeah, it's harder to control, but sometimes that create beautiful result from the firing, and I like to discover something new, and then sometimes if those uncontrolled atmosphere let me think different direction too. So if I control too much, sometimes I cannot think this way. So wood firing atmosphere makes me think, make me discover something new. So that's the fun part for me. Yeah. That's why I like it.
ანუ თვითონ ამ გამოწვის კონტროლი საკმაოდ რთულია და ზოგჯერ შეიძლება ვერც გააკონტროლო ყველა ეტაპზე და სამაგიეროდ ანუ ის შედეგები, რასაც იღებენ, ხშირად არის ანუ რაღაც მოულოდნელ შედეგებამდე შემოიყვანოს ამან და ამ მოულოდნელმა შედეგმა შეიძლება რაღაცა კიდე სამომავლოდ ახალი იდეა გაგიჩინოს. სწორედ აი ეს მომწონსო აი ამ პროცესში, რომ ყველაფერი ასე კონტროლის ქვეშ არ არის და შესაბამისად შედეგებიც არის ხშირად ისეთი ანუ შემოქმედებითი მოულოდნელობებისთვის აკეთებს ესე. It's full of kind of creative, unexpected. Right, that's right. Some people don't like it, but I like it. And also, the United States has so much land and also so much trees. And we could find lots of scrap wood. So that's a good renewable resource to fire the kiln. When we were in Japan, we couldn't do it because land is small and wood is very expensive. So it's we like it because of we could do it in the United States too. ჩვენ ახლა აქ ამერიკაში არის ამის საშუალება, ზოგადად დიდი ტერიტორიებია და მოიპოვება ხის მასალაც და როგორც ძვირი არ უჯდებათ, ხო? ძვირი აი ამ სამხერხავებთან აქვთ კონტაქტი და მათი ასე ვთქვათ მორჩენილი დეტალებს იყენებენ გამოწვისთვის და ეს ასე ვთქვათ ეს ამ გარემოს დაცვითი კუთხითაც მეთვის ძალიან ასე ვთქვათ მისაღები და კარგი ის არის. ხა იაპონიაში უფრო რთული იყო, ძალიან ძვირი არის ეს მასალაო და შესაბამისად იქ ასე ვერ ვახერხებდით როგორც ამერიკაში. დენზე უფრო იაფი უჯდებათ? დენთან შედარებით ბევრად იაფი უჯდებათ თუ დაახლოებით ერთ და იგივე ფასია? So it's like the same price or same cost for as you would pay for the electric firing, or it's nearly the same with wood? I think electric kiln probably cheaper. The wood kiln, the cost of the wood is not much, but the time and labor that we need to spend to prepare the wood and then waiting to let it dry is so much. თვითონ ალბათ მაინც უფრო ელექტროღუმელი უფრო იაფი გამოდის მთლიანობაშიო, მაგრამ ეს არა იმიტომ რომ ხე უფრო ძვირი ღირს, უფრო იაფი ღირს, მაგრამ თვითონ ის შრომა, რასაც ესენდებენ ამ ხის მომზადებაში და მერე აი მთელ პროცესში, მთლიანობაში უფრო მეტი დრო მიდის ჩვენი და შესაბამისად უფრო ძვირიც არისო. მეორე შეკითხვა? მეორე შეკითხვა დავსვით ჩვენ და არ უპასუხნიათ ჯერ. The second question is about like water and liquid. Second question, is shigaraki clay? Shigaraki. Yeah, the one which is not glazed. How do you make it? Actually. Water resistant, I would say. Right, that's right. So if you don't put any glaze to seal it, then clay by itself needs to be tight, vitrified, to be able to hold water. So one way you can control the clay bodies, but sometimes like shigaraki, their clay is very coarse and then it doesn't get vitrified well, even if you fire really, really hot. Sorry, I don't know, maybe I made to go too much. So the clay is coarse and it didn't get tight for shigaraki clay. So sometimes people knew it, so they don't use for flower base, and then they might need to seal with the rice wash water that kind of could seal the clay, and sometimes they just boil the pots before they use too. So flower base, it needs to hold water for longer time. So sometimes nowadays people use liquid silicone to seal up, or used to be people put other container inside of the base to use like a cover instead of just a flower base. That's kind of
the way people, so need to be creative. How much absorption is okay for certain items to use. Okay, I will So trust. maybe I will. ანუ რაღაც შემთხვევებში ეს თვითონ ასე ვთქვათ, თუ არ მოჭიქეო, რა თქმა უნდა, ეს აღწევს. განსაკუთრებით აი შიგარაკში რაც ახსენა, იქ საკმაოდ ისეთი უხეში თიხა არის და შესაბამისად ისეთი ასე ვთქვათ სიმდგრადე არ აქვსო და ამიტომ სხვადასხვა გზებს იყენებენ. ნუ ზოგჯერ რაღაც მე როგორც მივხვდი, ანუ ბრინჯიან გამინება ვერ ხდებაო. ტემპერატურის კონტროლი არის შესაძლებელი და გამინება ვერ ხდებაო. ხო, მაგრამ ყველა თიხა მაგნაირია თქო, ბარემ მკითხე ერთი უკაცრავად. ყველა თიხა ეგეთია თქვენთან თქო, რო გასდის წყალი თქო? ეს ახლა იაპონიაზე საუბრობს ამ წუთას, იაპონიაში თიხებზე. So all the clays are the same in the sense that they like absorb water, or you have some other type of clays? It's all different. Well, So yeah, some of them tight, some of them open. So you need to mix up to find a good part to make it work. ანუ ზოგი პირიქით ძალიან ესეთი ჭიდრო არის და ზოგი არის პირიქით ატარებს უფრო ადვილად და ამიტომ უნდა ისეთი კომბინაცია უნდა მოძებნოთ, რომელიც რასაც აკეთებთ იმ ნივთისთვის, რაც არის აუცილებელი იმ კონსისტენციას მიაღწიოთ. It depends on the items too. So if it's plate, probably okay to be open. მაგალითად თეფშია რა უშავს, შეიძლება რაღაცა დონეზე გაატანოს წყალი, მაგრამ გააჩნია რა არის. აი თუ გინდა რომ მოუჭიქურებელი ჭურჭელი თუ გინდა რომ აი ისეთი თიხა მიიღო რომ აი გამოწვის შემდგომ არ ატარებდეს, აი ამ კომპონენტებს ფლობენ ისინი, შეუძლიათ ისეთი რამე დაამატონ დავუშვათ თიხას, რომელიც ატარებს. და ისეთი გამოვიდეს, გამოიწვას, რომ არ ატარებდეს. So do you have any kind of a recipe where do you add some kind of additional minerals or something that make it tight really without glazing actually the piece? Yeah, the feldspar is one way to make it. Also, yeah, fine clay that sometimes make it a little bit more tight, cleverly. ან სხვა თიხა, რომელიც შეიძლება რომ შეურიოთ. და ან მინდვრის შპატი. Fine particled clay. ანუ ისეთი like porcelain or ball clay. ანუ როგორც უფრო პატარა ნაწილაკებიანი თიხა, როგორც წმინდა თიხა, როგორც არის მაგალითად ფაიფა. ისე ჩვენი თიხები გამინების შესაძლებლობა აქვს. შესაბამისად, მე მგონი ჩვენ არ გვაქვს ეგ პრობლემა. უბრალოდ ტემპერატურა უნდა იწიოს ცოტა ზემოთ. რასაც ვერ იწვით ურფულ თიხაზე. So honest ყველა თიხას აქვს გამინებისას. არასდროს თიხა, რომელიც არ მინდებული. მე მგონი თურქულს არ აქვს. გია, ჩვენ ვილაპარაკია მაგ თემაზე. ყველა თიხა დნება. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ზოგიერთი თიხა დნება 5-6 გრადუსის ინტერვალში და მეორე კიდე უძლებს 30-50 გრადუსს. მაგაშია. დიახ, ეს არის განსხვავება, რომ გამინება როგორ არის ინგლისურად? Vitrification. Vitrification. ამიტომ ჩვენ როდესაც საუბრობთ, ეხლა ეს უკვე ჩვენ ტექნოლოგიის გაკვეთილი გამოგვიცა, ძალიან შორტ ფორტავალს და ცალკე შეხვედრა გავაკეთეთ ამის. კი ბატონო, გვექნება კი. I have one question. Yes, nice to meet you. Hi, nice to meet you. It was really nice to meet you, and it was a fantastic video, and we all want to one day see in person everything. Yes, that was wonderful. So what is the highest temperature of local clay? You said that sometimes it is very high. What is the highest point you have met?
ქავატონ ლიას კითხვა, I will translate just the question. კითხვა არის, რა არის ის, ასე ვთქვათ, გამოწვის, ასე ვთქვათ, უმაღლესი გრადუსი, რასაც აი ადგილობრივი თიხისთვის იყენებენ. თიხა შეხვედრია. Yeah. Yes, I'm sorry, I don't know the limit, but we could only fire up to cone 14 when we fire wood kiln. Sometimes we fire 1,300, maybe 30 or 40, I think, in Celsius, but it doesn't get vitrified at that temperature. Some clay. Many of the local clay we have here, so we always kind of have to add feldspar to it to make it work, and also maybe to go too much. ანუ 1330 გრადუსი თქვა ხო? რაც გამოგვიწვიაო, მაგრამ ზოგჯერ იმაზეც კი არ ხდება ეს გამინება და ამიტომ მაინც გვიწევს აი ამ მინდვრის შპატის დამატებაო. ხო, სწორად დაგდება, ჭირდება და არა, მე მაინტერესებდა აი პრინციპში რამდენად მაღალი ტემპერატურიანი თიხა შეხვედრიათ. ხო. Thank you very much. I wish we have a kiln that go up to 1,500 to see what's the temperature it's gonna melt, but we didn't test it that much. But it's all higher temperature than 1,300 Celsius. Yeah. ხო, ანუ ყველა მაღალ ტემპერატურული თიხები არის, რასაც ვიყენებთ. Thank you. რამდენი საათს უნდება გამოწვას? So how many hours do you fire? The question. We fire about 1 day, 24 hours to 30 hours for smaller kiln. პატარა ხუმელი რაც გვაქვს, იქ ძირითადად 24 საათი წვავთ. შეშასე, ხო. And the anagama, the larger one, we don't fire often, but when we fire about 4.5 days, so 100 hours. ანუ მეორე ხუმელი რაც გვაქვს ეს ანაგამა ტიპის ხუმელი, იქ ფაქტიურად 4.5 დღე წავთ, ხო? Thank you. დიდი ხუმელი როა იმიტომ. და მე 3 დღე ვაგრილებ. ხო, ეს ვიდეოშიც იყო. 12 საათს უნდებოდნენ პაპაჩემი და მამაჩემი გამოწვეს. რამდენს? 12. ხო, აი იმ ხუმელი მე რომელიც ვარ. აჰა. So მაგას ტემპერატურასაც გააჩნია ბატონო გიორგი ტემპერატურა 900 გრადუსზე, ლია, 900. ხო, და ესენი წავენ 1300 გრადუსზე 1000. So Mr. Georgi შეიძლება კითხვა დავთვალე. გადაუთარგმნი ამ კომენტარს და მე. So he's saying that his ancestors, his father and grandfather were potters, and they used to fire 12 hours on the 900 degrees. 900 degrees. Great. In the wood kiln, like a beehive kiln. ხო, შეშის ხუმელი არის ეს. კი. თქვენი აი მე რომელიც მაქვს სახში. ის მაგას ეგეწავდნენ, მაგრამ ჩვენი თიხები, აი ჩემი ეს თიხები, რომელსაც მე ვხმარო 1000 გრადუსზე დნება უკვე. დნება, მე აი შუშად იქცევა რა, როგორც წეგან ლაპარაკობთ ის თიხა უკვე. ჩვენი მეტეხის თიხა და So he's saying that it's a wood kiln, and the clay he uses it melts at 900, ხო? 950 გრადუსზე ჭიქურიას. 900 or 950. Yeah, that's great. And he does have a beehive kiln. So wow. That was the one that his grandfather and father used, yes. How big the kiln? How big? რა ზომის არის თქვენი ხუმელი? რა ვიცი რა ზომისა. გაზომვა უნდა.
ჩემი ხო სხვანაირია, მაგ სტილისა არ არის. He doesn't know. They never measured it actually. Is that for the ხო განოდა მე ვანახოთ ის. აგურით არის, აგურით აშენებულია და აგურით, ხო. მრგვალი, ხო? Big height ხო ეგუქრა ანდრეა, როგორიც არის. კი. is that for the wine making vessel? Yes. Yeah. No, not for query. Not for query. Not for query. It's for wine drinking vessels. Oh, wine drinking vessel. His ancestors were making. So Wow. we will have another presentation for that. So you will see. Yeah. March 5th he will be presenting. So Okay. Wow, that's great. I cannot wait to see that. ერთ კიდევ შევაკითხები რა, შეიძლება. რა მაინტერესებს ახლა? ეს თიხები, რომელსაც თქვენ მოიპოვებთ, თქვენ თვითონ ტესტავთ თუ სადმე ლაბორატორიაში ამოწმებთ? რამე ლაბორატორია არსებობს თუ თვითონ ტესტავს ხარისხს? პატარ-პატარა ნაკეთობები. თუ როგორ ამოწმებთ, ვარგა თუ არა, რაღაცა ნაკეთობისთვის. So when you're exploring the raw clays, do you have a kind of a laboratory yourself, or you testing them, or you are sending somewhere? Right. We don't have laboratory. We have testing, clay testing space that we can check simple thing like shrinkage, water absorption, but not really analytic equipment there. So friend of ours sometimes send clay to the laboratory in the universities around here, and then sometimes we could get analysis from them. ჩვენ ძირითადად ან ლაბორატორია ესეც ცალკე არ გვაქვს, მაგრამ გვაქვს ცალკე სივრცე, სადაც შეგვიძლია რაღაც ელემენტარული რაღაც ტესტირების ჩატარება, მაგრამ თუ უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, უფრო მეტი ანალიტიკა ჭირდება, ამ შემთხვევაში აგზავნიან უნივერსიტეტებში, რომელიც ანუ თვითონ აი ჩრდილოეთ კაროლინაში არის და იქ აკეთებენ ამ ანალიზებს. მადლობა, thank you. Thank you. Madalova. აუ ერთი კითხვაც რა თუ შეიძლება რა კირის ანუ გამოწვის დროს, იმიტომ რომ მე მქონია ამ ველურ თიხაში კირის გამო ძალიან ხშირად მიფუჭდება ნამუშევარი და როგორ უმკლავდებიან თუ ქონიათ ეს გამოცდილება. So the question is about ანუ კირის გამო შიგრიში კირი არ ვიცი ინგლისურად. ლაიმ არის ლაიმ არის კირი, მაგრამ so do you have the problems with kind of lime mixed up with clay, because she sometimes experiences this kind of problems when she fires? Right. So fortunately, we don't see any limestone in the clay in North Carolina. So we don't see any problem from that. ანუ აქ აურთიხებში არ არისო ეს კირის კირი. ო, ეგრეა. კირქვა არ არის იქ და ანუ მაგის პრობლემა ის რომელსაც შეიცავს, იმას ახმარობენ იმ თიხას თაქო. ის ცუდი ხარისხის თიხაა და იმიტომ ჩვენთანაც ეგრეა. რატო ნორიეს თიხას ხმარობთ ჩვენ და შეიძლება. კენჭი მისდევს და ის კირად ექცევა. ჩვენთან კირი როურევია, არ იწובה წყდება და იმას ახმარობთ. Exactly. მაგრამ ნორიეს თიხაში არის დიდი რაოდენობით და კარგით, მადლობა. მე წაკითხული მაქვს, რომ ქვევრის ღვინოს, იმიტომ აქვს განსაკუთრებული გემო, რომ კირს შეიცავს თვითონ თიხა. რას გვეტყვით? ქვევრების ოსტატი. არა, მაგით თიხა კირს რო შეიცავს, ის მანდამანს არა, კაი ხარისხის ქვევრი. And then maybe if you can summarize that conversation for us. რომელიც ხალხს არ ატარებს და შეიცავს მასეთ რაღაცებს, ის არ არის. და მაგითო კითხეს იმ ხდება და რაღაცა ბევრი ხარისხის თიხაა ჩვენთან და იმიტომ. So he's the quarry maker himself. They're the big giant vessels underground for wine. So Anna was saying that she heard that the quarries have to have some lime in it, though it has some impact on the wine. But
this idea was objected by the crevery maker, so it's better. But it was a research that I read. Yeah, it was not my opinion. Yeah, the North Carolina where we live doesn't have a lime mix-up in the clay, but other parts of the U.S. they have those problems too. So they need to use finer screen to remove the big chunk of limestone out, and then kind of make it work. ჩვენთან ნუ მოკლედ აქ ამ ტერიტორიაზე არ არის მაგის პრობლემა, მაგრამ სხვა ტერიტორიებზე აშშში არის ესეთი თიხები და უნდა გაიცრას ძალიან წმინდად და რომ ეს ესე ვთქვათ კირქვის ელემენტები მოშორდეს თიხას. Okay. Any other questions? Lia, გამართულია თქვენი მიკროფონი, ჩართეთ და. კი, ახლავე, ანა. შეხედე როგორი კითხვა მაქვს მე ბოდიში რომ თვითონ ვიდეოს ვერ ვუყურე ყურადღებით, გაკვეთილზე ვიჯექი პარალელურად. ამიტომ კითხვა მაქვს ასეთი. ჩემი მდგომარეობა იცით რომ ბრილის თიხებს ვიკვლევ და ვეძებ ამ შემთხვევაში რა პროცესში ვარ აი ეს გადავუთარგმნოთ. ჩემ შემთხვევაში ეს ბრილის თიხა ძველური თიხაა, კი ბატონო, მაღალ ტემპერატურიანი თიხაა, მაგრამ ჯერ ზედაზღვარი ჯერ კიდევ ვერ დავადგინეთ და მაქვს ეს პრობლემა რომ წყალს დიდი დოზით იწოვს ესეც და სჭირდება ცოტა აი იმ სხვა მინარევი თიხების დამატება, რომელმაც უნდა გააჯეროს და ერთგვარად ბრჭყალებში გააპატიოსნოს ეს თიხა, რომ ესე იგი ცოტა პლასტიურობა შემატოს. მიხვდით? ნაკლებად პლასტიურია და ჩემი პრინციპია რომ იმავე გეოგრაფიულ არეალში ვეძებ, სადაც უშუალოდ ამ თიხის საბადოა. ქონია თუ არა ეგეთი შემთხვევა, რომ აი ასეთი თიხის ახლო-მახლო გეოგრაფიულად მოუძიებია აი ზუსტად მისარევი, მის დასამატებელი ის სხვა მინარევები, თუ მაინც აღარ მქონდეს იმედი და მეც ავდგე და რაიმე სხვა თიხა დავამატო. მე მინდა რომ იქვე მოვძებ რა ახლო-მახლო ტერიტორიებზე. გასაგებია. So the question is, Leah is especially interested in exploring wild clays, and she is from Western Georgia, where they're exploring this certain area, and the clays which they found there are high temperature. And they still don't know what's the point of the temperature, highest point, and it absorbs water and liquid. So she wishes and she wants to find a clay which she might mix up on the same territory. So the question is that if you have any experience or to find the mixture of clays in the same area, so should she be still hoping that she will find something locally, or maybe she should think about like other mixtures from other areas? I think when we look for clay, we try to dig up 14 feet, which is how many? 3 meters, maybe? 4 meters. 3 meters? 14 feet is 2 meters? I think 3 meters. 3 meters, okay. We dig up 3 meters down. And the clay from the top to 2 meters was high temperature. But then when it goes from 2 meters to down, it suddenly changes the clay and then gets a much more tight, lower temperature clay, but I mean clay we found. So I think maybe there are possibility to find lower temperature, even like a similar vein, because it's not going to be the same. Maybe one part, maybe lower part may have some more flux mixing up to the clay body, but I don't know your area, so it probably doesn't work for you. But I just
hope you could find lower temperature clay that you can mix with the higher temperature one. ანუ ჩვენ როდესაც ვთხრით 3 მეტრის სიღრმეზეო. პირველი ეს თქო 2 მეტრის მანძილზე ამოდის ისეთი თიხა, რომელიც არის მაღალტემპერატურული და ამ ესე თქო 2 მეტრის ქვემოთ უკვე შეიძლება იპოვოთ ისეთი თიხა, რომელიც არის უფრო პლასტიკური და უფრო ასე ვთქვა დაბალ ტემპერატურაზე იწვებოდეს და ჩვენი გამოცდილება ესეთიაო, იქნებ უფრო სიღრმეში მოძებნოთ და შეიძლება რაღაც ესეთი იპოვოთ, რასაც მე გავუყურებ. თუმცა მე არ ვიცნობ ადგილს და შესაბამისად თქვენ ჩვენ შემთხვევას რამდენად შეიძლება ეს გამოცდილება სწორად ამბობთ, მეც მანდვა სწორს ამბობთ. ასე მოგვიწევს ჩვენც, ანუ მეც სიღრმეზე გვჭირდება ჩასვლა ახლა და სავარაუდოდ what she was thinking about also to dig further. Yeah, dig further. Yeah. Right. Good luck. Hope you can find it. Thank you, Madloba. If there are no more questions from the Georgian side, I have one burning question I just really would love to hear about, which is we got a very small snapshot of how you create your beautiful work, and your work is so inspiring to me in terms of its beauty. I'm curious if you could talk a little about your inspirations in creating your work and the techniques that you think are the most important for Takuro, for your tri-section jars, your triangular jars, and for Hitomi maybe for those beautiful large hand-thrown bowls that you make, which are so thin. How do you do that? Andreas კითხვა არის ხატრულ ხარეს შეეხება, ანუ საიდან მოდის შთაგონების წყაროსად პოულობენ და ტაკუროს შემთხვევაში აი ეს სამნაწილიანი ვარნაკები რაც იყო და ჰიტობის შემთხვევაში აი ეს ძალიან დიდი ზომის თასები, რომელიც ძალიან ის არის მსუბუქია და აი ამას როგორ აკეთებს. ეს არის კითხვა. უკაცრავად რის წყაროსად პოულობენ ვერ გავიგე. ვერ მივხვდი, ცუდად ისმის. რასაც პოულობენ თავიდან როგორაც ის? შთაგონების წყარო საიდან? ბოდიშ ბატონო, შთაგონება, გასაგები. So let me talk about my work, and then Takuro will speak after me. I learned pottery making in Japan. So my background, my technique is based on Japanese pottery culture. So მე ვისწავლე თვითონ ასე ვთქვათ, მთლიანად ეს კერამიკა შევისწავლე იაპონიაში და აი ეს ტექნიკები, რასაც მე ვიყენებ, აი ამ ასე ვთქვათ, იაპონური სკოლის და კულტურიდან მოდის. And I like make big pots, also small tablewares, and now I make sculpture, and I have good clay in North Carolina. So it's all blended, and I would say that's my work with many influence from Japan, from America, and I hope I can learn from European pottery culture and materials. ჩემი ნამუშევრები ძირითადად მოიცავს დიდი ზომის თასებს, ასევე პატარა ზომის ჭურჭელს, ასევე მუშაობ ქანდაკებებზე. ძირითადად ვიყენებ აი ამ ასე ვთქვათ შერეულ სხვადასხვა თიხებს და ჩემი შემოქმედება შეიძლება ითქვას, რომ ასე ვთქვათ გაჯერებული არის როგორც იაპონური, ისე ამერიკული გამოცდილებით და ასევე იმედი მაქვს, რომ ევროპული კერამიკული სკოლის ასე ვთქვათ და ტრადიციებსაც დავეცნობი და დავიზიარებ. And one thing I really care or concern is food culture. This is a southern part of United States, so it's difficult to get a Japanese food or
any groceries. So I have a small garden. I grow some Japanese, Asian greens and vegetables. And I want to teach my children that this is what we eat every day on the table. We appreciate for food and respect for farmers, food, everything, and also handmade pottery. And that is very important for me. And I also respect American food and all people who work hard for food. ასევე ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რა ასე ვთქვათ კვების და ზოგადად სამზარეულოს კულტურა და მე თვითონ მაქვს პატარა აქ ძალიან რთულიაო ასე ვთქვათ ესეთი ზოგიერთი ასე ვთქვათ იაპონური სამზარეულოსთვის აუცილებელი ინგრედიენტის მოძიება და ამიტომ თავის ბოსტანი აქვს სადაც მოყავს ეს ყველაფერი და ჩემ შვილებსაც ვასწავლი რომ პატივი უნდა ვცეთ აი ამ ასე ვთქვათ გასტრონომიულ ტრადიციებს და მათ შორის აი ამ ასე ვთქვათ ხელნაკეთ ჭურჭელზე აი ამ ყველაფრის მირთმევის ტრადიციებს და აი ეს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდ პატივს ვცემ ამერიკულ ასე ვთქვათ ამერიკელ ასე ვთქვათ ასე ვქვათ წარმოებლებს, რომლებიც აი ამ ადგილობრივ პროდუქციას ქმნიან. Thank you. Great. Yeah, thank you for the question, Dee. I like three things. The one thing I have been in Shigaraki and I could see beautiful jars. So that's my influence. And then human gestures. So that's the other ideas, influence. And then cat. ზედაი ქალბატონი დაკრო ისეთ საკითხი შეეხო ეხლა რომ ესე იგი შეიძლება ჩვენ ყველანი საქართველოსდან დავიძრათ და დავაგემოვნოთ მათი იაპონური კერძები მათ გაკეთებულ ჭურჭელზე. So this comment was about Hitomi's comment on the food culture and the idea is that we are so it was so nicely described that we have we wish to come to your place and taste all these beautiful dishes. ჩვენც კარგი საჭმელები გვაქვს თქო უთხარით ისე საქართველოს. მე ჩვენს დაპატიჟოთ რატო რაზეა საუბარი. და თუ აპირებენ ჩვენთან რამე ვორქშოპის ჩატარებას? თუ არ არის დაგეგმილი ესეთი რამე? საქართველოს ჩამოსვლას? ჯერჯერობით მხოლოდ ვირტუალური ის გვაქვს ამ პროექტით, მაგრამ ვფიქრობთ, რა ვიცი, შეგვიძლია გავაგრძელოთ და რაღაცნაირად მოვახერხოთ, რომ უკვე შეხვდეთ ფიზიკურად ერთმანეთს. So and I will translate your that's okay. Takuro's ინსპირაციის წყაროებზე რომ ვისაუბროთ, მან აღნიშნა რომ პირველი ეს არის სწორედ ეს შიგარაკის სადაც ისწავლა ეს მიიღო განათლება, თვითონ ეს შიგარაკის კერამიკა, მეორე ეს არის ასე ვთქვათ ადამიანების ჟესტიკულაცია, საიდანაც ძალიან ხშირად იღებს ინსპირაციას და მესამე არის კატები. ესე დაასახელა ეს სამი ძირითადი. კატებს გვანანა ის. კი. ნახულობ ახლა. So აი ამ ეფექტებს როგორ იღებენ, აი ამ ფერებს, უბრალოდ რაღაცა ხის ეფექტი აქვს და ეხლა ვნახულობ Instagram-ზე მაგათ დამუშევრებს ამ მხოლოდ ამ შეშის გამოწვით თუ კიდევ რამე ამ ქიმიური იმების დანამატებით. კი იყო ვიდეოში აი ეს ჟანგებს და ჟანგები კი, მაგრამ აი ფერია, თვითონ თიხის ფერი არის რაღაცნაირი. არ ვიცი ხა ჩანს თუ არა ასეც საღებავები. აი ეს ფერები. So the question is about how do you achieve these colors on the surface? The color, I just use two different kind of local clay that we can find around here. And spray on,
and then fire in the wood kiln. So it created by the strong reduction in the wood kiln. It doesn't work in the gas kiln. I think maybe just the atmosphere and also maybe a little bit of wood ash may affecting to the color. ან ორი სხვადასხვა თიხა არის ერთმანეთში შერეულია და ამით ვიღებო და ატმოსფერულ მასში წვავო, ხო? ღუმელში, ანუ გაზში მაგ ეფექტს ვერ მიიღებო. მე მგონი სწორად გავიგე რას თქვა, ხო? თუ არა? კი, მართალია. იცით რა თქვა? ხო, გაზის არა, ელექტროღუმელში ვერ მივიღებო მაგას და გარდა მაგისა, აი შეშის გამოწვაში მიდის აღდგენი პროცესები, აღდგენითი გამოწვა და არა დამჟანგავი და აი ის მასალები, რაც მის თიხებში არის, აღდგენას განიცდის და იმის გამოხდება ის ფერი. აი მაგალითად რკინა თუ არის, ხო? აღდგენაში მაღალ ტემპერატურაზე რკინა აღდგება და კიდე აი დამატებითელ ფერს იძენს, ან რაც უნდა იყოს ეს. It's a process we call in English flashing that happens only in atmospheric firings. Maybe that's what Leah was explaining, but it's why many artists really prize soda firing, salt firing, but particularly wood firing. Okay. Okay. რატის აქვს შეკითხვა ქართულ კერამიკოსებთან მინდვრიშპატ სად მოიპოვებთო და თუ პასუხებთ? მე არ ვიცი ნამდვილად პირველად გავიგე მინდვრიშპატის შესახებ. მინდორში. არა, მე არ ვყარო ჩვენთან არა. აი გავყვეთ ლიას ერთხელ მინდორში და გავყვით. Okay, I think that it. მინდვრიშპატი როგორც ვიცი კრისტალებია და ესე მინდორში ვიცი მომდანა ეს ეგ ადგილი რაღაც კარიერი უნდა იყოს სადაც მოიპოვება ეს რაღაც კრისტალის კავშირია რა ეს მინდვრიშპატი და მინარევია რომელიც ყველა თიხას შეიცავს ამას მეტნაკლებად და Takuro Shibata ბევრჯერ ახსენებდა ამას და ეთქობა ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს თიხაში და ინტერესებდა ჩვენ და საქართველოსი სენებელი ფირმები გაჩნდა საქართველოში ჩვენ რო ვეძებდით ეგეთი მაღაზიები ჩვენთან არ არის ამიტომ სამწუხაროდ გამოწერა გიწევს გასუფთავებული და ეს არის რაღაცა ფირმები where to find the materials where to find the materials არა ახსენი რაზე საუბრობთ რო არა სამშენებლო ფირმები გაჩნდა ჩვენ და გასაკვირად სადაც ისეთი კომპონენტებია რომელსაც მშენებლობაში ხმარობენ და ჩვენ გამოვიყენებთ ხოლმე ეხლა ეს ახალი თემა არის ახალი რეალობაა და ჩვენ თვითონ არა ვართ ადაპტირებული თორე ისე გამოწერით გენაცვალე იმიტომ რომ ეგ ხარხნულად უნდა იყოს გასუფთავებული მოწესრიგებული და ისე მოწოდებული ხო ხდებით ამიტომ საძებნია, რო არ გამოვიწეროთ, უნდა ვარკვიოთ აქ ხო არა აქვს ვინმეს გაყიდვა. მადლობა ბატონ გია. So these were like just between Georgian ceramic artists about where to find some of these materials and Anyhow, clearly there is a huge amount of interest not only in the clay and the formulation, but in the work itself. So I'm hoping that as this project progresses and maybe in the next iteration of projects, we could have a more in-depth examination of clay formulation and glaze formulation and firing techniques. ну როგორც ჩანს ძალიან დიდი ინტერესი არის ტექნიკურ საკითხებზე და შემდეგ შეხვედრებზე შეგვიძლია კიდევ უფრო ჩაუღმავდეთ ამ საკითხებს და ანუ როგორც თიხის გადამუშავების და ვთქვათ აგების ისე ჭიქურების და ასე შემდეგ ამ საკითხებს რო ჩაუღმავდეთ. უნდა მოგახსენოთ რომ ეხლა ჩვენთან აქ შემადგენლობაში ბევრად მეტი იცის ჩვენზე და ჩვენზე ძალიან მაგარი ტექნოლოგია რატომღაც თუმად არის ზოგიერთი ჩვენ იცნობთ მას ეს არის სენჯერსარი რომელიც ეხლა გაჩვენებულია მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ ერთი ტექნოლოგიური თემატიკის შეხვედრა გავაკეთოთ და ის შეკითხვები რაც გროვდება წინასწარ აი ჩვენი
ხელოვანებისაგან, ხელოსნებისაგან, რომლებიც აქ არიან. შევაგროვოთ და შევითხოვი დავსვათ. იქნება ძალიან საინტერესო. და თუ ამერიკელების მიიღებენ რასაკვირველია მონაწილეობა. იმიტომ რომ ძალიან მაღალი კომპეტენციაა. So we have here Sencer Sari, which is he's from Turkey, but he now is here in Tbilisi and he's teaching in the Academy of Art. So he's really experienced in all this, chemistry, which is around clay technologies. Yeah. So. Well, great. If there are no other questions, so I we can really organize one meeting where we will gather these questions from the local artists, from the United States, and we will have these questions. Technologies who know answers on these questions can answer us. Because today arrived a lot of interesting things that will be very useful. Very useful. So thank you for organizing this meeting. Thank you so much. And Takuro, thank you so much for your time and for your Thank you. Thank you for spending so much of your time today and your generosity and sharing perspectives. Can I say a word in the end? Yes. I really appreciate this opportunity. Thank you. And thank you so much, Dee, organizing this Zoom meeting. I really enjoyed. And Dee gave us presentation about Georgian culture, history, a couple of days ago. So we really love Georgian culture. It's beautiful. So hopefully someday we could see you in person. And maybe I might say too much, but we have Starbucks have residency program. So hope if you are interested in United States in this area, hope you could come for the residency too. Thank you. That's very interesting. დიდ მადლობას გვიხდის ამ შესაძლებლობისთვის, მისთვის ძალიან საინტერესო იყო. ასევე ანდრიამ 2 დღის წინ ჩაუტარა პატარა შესავალი ქართული კულტურის და კერამიკული ტრადიციის შესახებ და ამას მე ძალიან შეგვიყვარდა ქართული კულტურა. ერთ დღეს იმედი გვაქვს, რომ ჩამოვოთ და გაგიცნობთ პირადად და ასევე საინტერესო არის ალბათ ესეც ახალგაზრდებს განსაკუთრებით დაინტერესებთ მათი ეს სახელოვნებო რეზიდენციის პროგრამა და თუ გაინტერესებთ ამერიკაში ჩამოსვლა და აი ამ რეზიდენციის პროგრამით სარგებლობა შეგიძლიათ იფიქროთ ამაზეც. And then thank you for Grand Echo Pottery and also Georgian National Academy of Arts and then Georgian Heritage Craft Associations too for this opportunity. And thank you very much for taking your time. You guys in nighttime right now, right? 7, 8? Oh, we're more. Oh, they are. Yeah. Oh no, sorry. ძალიან დიდი მადლობა გლენ ეკო პოტერის სამხატვრო აკადემიის ბატონ გიას განსაკუთრებით რეწვის ასოციაციას და თქვენ ყველას რომ ამდენი ხანი ეხა უკვე ალბათ გვიან არის თქვენთანო და ამდენი ისე ვთქვათ ინტერესი რომ გამოითქვა. Thank you. Thank you. It was a pleasure. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ. მადლობა. ერთ სანამ დავიშლებით ერთ კომენტარს გავაკეთებ ორ შაბათს გვაქვს კიდევ ერთი შეხვედრა და ვინც ხართ ახლა ყველას გამოგიგზავნით მაიკლ პონესი იქნება პრეზენტატორი და ყველას გამოგიგზავნით პირდაპირ Zoom links რომ ამ რეგისტრაციით აღარ დაგაბნიოთ და პირდაპირ ორ შაბათს 7 საათზე რომ შემოხვიდეთ ისევ ძალიან საინტერესო შეხვედრა გვექნება არქიტექტურით შთაგონებული კერამიკის შესახებ. Michael Ponesi. Michael Ponesi is from Glen Echo Pottery. He's both an architect and a ceramic artist, and he does very interesting work. I think you'll all enjoy. So we will have that on Monday, 7 p.m. Georgia time and 10 a.m. EST.
Standard, yeah. Yeah, this time difference is a nightmare. I know. Because with different regions of US, it's different. So yeah. Okay. Thank you, everyone. Thank you very much. Thank you. უღმესი მადლობა, ძალიან კარგი იყო, მადლობა მადლობა. დიდი მადლობა. მადლობთ. კარგად გაგეთქალ ხო? მადლობთ, დიდი მადლობა. Great. Bye. Goodbye. Bye bye. Thank you, guys. Thank you. Thank you. It was great. Thank you so much. Bye. Bye bye.